The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Alhamdulillah Azza wa Jal, once again, dear viewers of Madani channel, welcome to our Path to Success transmission. Different muballighin, different topics every day. Today our topic is the excellences of Makkatul Mukarramah, the blessed city, the city which is mentioned in the Holy Quran, and also is a blessed city. His dignity and excellencies, his virtues has been mentioned in Quran Pak, in Ahadith as well. So inshallah, we will talk about the blessed city of Makkatul Mukarramah. ہر عاشق رسول کی, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر کو دیکھ لے, اس شہر میں چلا جائے. قدرتی طور پر جو ہے لوگ مسلمان کھینچے چلے جاتے ہیں شہر کی طرف. انشاءاللہ آج اس شہر کے بارے میں بات ہوگی, مکۃ المکرمہ انشاءاللہ عز و جل. The blessings of Durood Pak, the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam has said, whoever sent peace and blessings upon me once, Allah Azza wa Jal showers 10 mercies upon him. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah Hafiz Adil will recite a beautiful kalam. Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. وہ کتنے اچھے دن تھے کہ ہم بھی حرم پاک میں موجود تھے. اللہ کرے وہ دن بار بار آئے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا. زبان خاموش تھی, دل میں ہے وہ التجا. میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک. غلاف کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں.
سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک در صدا جو ملتزم پہ کھڑے میں انہیں گدا میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب حتیم میرے جبی زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا جبی زمین پہ تھی ذہن جہان عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہان عرض و سما
سوال بھی شامل میری دعا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک. کاش وہ لمحے آئے کہ ہم بھی کہیں میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. اللہ اکبر. انشاءاللہ ہم بھی مکے مدینے جائیں گے انشاءاللہ. خوش نصیب جا رہے, خوش نصیب چلے گئے انشاءاللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. We'll start our topic inshallah azza wa jal is about this great city جس کے بارے میں ہے ام القرا, mother of cities, جس کی ڈگنیٹی کے بارے میں, جس کی آنر کے بارے میں, جس کی رسپیکٹ کے بارے میں قرآن پاک میں حدیث کے اندر آیا ہے. وہ سٹی جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیدا ہوئے, جو عزتوں کی آماج گاہ ہے, جس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن گزارا. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی. We'll start with انشاءاللہ منیب شاہ صاحب. Says talking about such a blessed city in which is praised in the Quran, which is praised in the Hadith, scholars have praised so many narrations about this. It's an honor for us as a panel, as a team, as a channel to be talking about such a city in the first place. I say some question comes, what gives Makkatul Mukarramah its honor? Why does everyone love Makkah Sharif? Subhanallah. Medina Sharif we all know, but what is the reason that Makkah Sharif, this is loved by every single Muslim that exists? Says that in life as a Muslim, we have one role model, which is the Prophet alayhi salatu wassalam. When the Prophet alayhi salatu wassalam has said that I love this, we automatically love that. Subhanallah. There's narration about the blessed city of Makkatul Mukarramah that the Prophet alayhi salatu wassalam said, Wallahi, that by Allah, the Prophet alayhi salatu wassalam is taking an oath. They were standing near the blessed city of Makkah Sharif, and they said that you are the best and the most beloved land to Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. If I had not been driven away from you, I would have not left you. Meaning you are the best and the most beloved land to Allah Tabaraka wa Ta'ala. Now this is the saying of the Prophet alayhi salatu wasalam, that the Makkah Sharif itself is the beloved land to Allah Tabaraka wa Ta'ala. If I wasn't driven away from you, I would not have left that blessed city. So this itself is such an excellence that subhanallah, a land which Allah Tabaraka wa Ta'ala loves. There's another narration that do not tie your saddles, i.e. do not travel towards any other city except three: Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi and Masjid al-Aqsa. Even Masjid al-Haram, i.e. Makkah Sharif, is amongst those cities as well. That is mentioned in hadith that if you were to travel to one of these cities. That so many narrations mention about that, so many fadail say some. But in Makkah Sharif, if you're in hot weather, you get good deeds. Subhanallah. How? Subhanallah. The Prophet ﷺ said, Man sabara ala harri makkata sa'atan min naharin taba'adat minhunna. Allah. That whoever remains patient upon the heat of Makkah for some time of the day, not all day, says just some time of the day, the fire of hell will stay away from that individual. Allahu Akbar. Now he hasn't done anything, all he is there is just in the blessed city of Makkah Sharif. Subhanallah. The heat is there, all the 99% of the time is hot there. And only thing he's doing, he's in that vicinity of Makkah Sharif. He's not performing any nawafil, he's not doing anything. He's just bearing that heat which is natural. Just upon that, fire of hell will stay away from that person. Allah. And imagine if a person does good deeds in that city, does worship in that city, subhanallah, how Allah Tabaraka wa Ta'ala has blessed this city. And as our Nath Khan initially mentioned that, we pray in the court of Allah Tabaraka wa Ta'ala, the fortunate individuals as well, they have gone and some will go in the coming days towards the journey of Hajj. And we pray to Allah Tabaraka wa Ta'ala that we inshallah become one of those, amongst those as well, that visit Hajj and do Hajj every single year as well. And the blessed city of Makkatul Mukarramah, subhanallah, is the birthplace of the Prophet alayhi salatu wasallam. Subhanallah. Just that itself, it gives us the honor of having the birthplace of the Prophet alayhi salatu wasalam. There's that debate which Makkah and Medina Sharif got involved in. Inshallah, if there is time, we will go through that as well. There are so many things that one can mention, the maqamat
in Medina Sharif, the people are buried surrounding area of Makkah Sharif, etc. So inshallah, as time permits us, inshallah Azza wa Jal, we will discuss them as well. سبحان اللہ. آپ نے مکے کی بات کی ہے. دنیا میں واقعی ٹیمپریچر رائز ہوتا جا رہا ہے, ہاٹ بہت ہوتا ہے, برداشت نہیں ہوتا, کمپلین کرتے ہیں. ایک ویسے بھی ایک عجیب سی نیچر ہے, کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. صرف مکے کی گرمی میں صبر کرنے پہ یہ اجر ہے, تو مکے کے اندر نیکیاں کرنے میں کتنا اجر مل رہا ہوگا. ایک نیکی ایوری ڈیڈ ملٹی پلائی بائی 100,000 ٹائم. 1,00,000 نیکیاں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے ایک نیک عمل کرنے پہ, وہاں پہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. آپ غور کریں کہ کتنا رتبہ ہے, کتنا مقام ہے اس شہر کا. اور اچھا بیمار پڑتے ہی ہیں, آپ ادھر بیمار پڑ گئے تو کیا ہوگا, لیکن وہاں پہ جاتے ہیں میں بیمار پڑ گیا تھا, یہ ہو گیا. بٹ لک از دا ریوارڈ کہ جو مکے میں ایک دن بھی بیمار ہوتا ہے, اللہ عز و جل اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے. اگر آپ یہ فضائل سمجھ کر پڑھ کر جائیں گے تو پھر جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. ہم بس چلے جاتے ہیں, جانا اچھی بات ہے, لیکن اس کے فضائل پڑھیں, وہاں پر جا کر قفل مدینہ لائیں, اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو اللہ ہم سب کو مکے کی بہاریں عطا فرمائے, مکہ دیکھنے کی سعادت ہم سب کو عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ وہاں پر جائیں تو خوب برکتیں لوٹیں, خوب رحمتیں لوٹیں. وہاں پہ کیا مطلب آپ کمال دیکھیں, آب زمزم تو وہاں پر ہے, صفا مروہ دیکھیں تو وہاں پر ہے, رکن یمانی دیکھیں تو وہاں پر ہے, حجر اسود دیکھیں تو وہاں پر ہے, حجر اسود دیکھیں تو وہاں پر ہے, کعبۃ اللہ دیکھیں تو وہاں پر ہے, غار ہرا دیکھیں تو وہاں پر ہے, غار ثور دیکھیں تو وہاں پر ہے, مقام ابراہیم دیکھیں. مقام ابراہیم یعنی دنیا میں ایک ہی جگہ جہاں پہ ایک نبی کے قدم مبارک لگے, اور یہاں پہ نماز پڑھنے کے بارے میں آیا کہ حکم کہ یہاں پہ نماز پڑھنی ہے, اور وہ کہاں پر, وہ بھی مکے شہر کے اندر ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ اس شہر کے اندر, اللہ پوری ایک لسٹ ہے. انبیاء علیہ السلام کے مزارات وہاں پر ہے, برکتیں, رحمتیں. اللہ اکبر. اللہ جانا نصیب فرمائے ہم سب کو. افتخار بھائی کیا فرماتے ہیں؟ Amazing, Shah. So what a beautiful topic. No doubt the dignity, the honor, the grandeur of Makkatul Mukarramah, as we mentioned in the Quran, the Hadith we heard from the scholars. Alhamdulillah, it's beautiful listening to yourself, Shah Sahab, mentioning Alhamdulillah the beauties and the many blessed places inside Makkatul Mukarramah. If you look at all the places around the world, there's only those two places that people, they cry to go there. Subhanallah. And when they get there, they cry because they don't want to leave. Allah. And once they've been, they want to go again and again. And that's Makkatul Mukarramah and Madinatul Munawwarah. Subhanallah. And now the days are coming close, and we wish that we were going as well. We wish we were there. And people that haven't been there, they're crying, they're thinking that maybe I won't get a chance again. And those that have been, they're thinking, oh, if another chance, I'll get one more chance. But it's mentioned that those that said labbaik and alimi arwah, Allah. they're going to get called those amount of times. Subhanallah. And no doubt in Makkah, you just mentioned and you touched upon some of the benefits. But those that do go to Makkah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, the one who had the intention of performing Hajj, Umrah, but he passed away on the way, Allah Almighty will resurrect him on the day of judgment in such a way there will be neither no accountability for him, no punishment. Another narration states on the day of judgment he will be resurrected among the people with peace. And then you mentioned, why is Makkah so beloved to us? And one of the reasons that Makkah has such greatness is because the Kaaba is inside it. The blessed Kaaba that's inside. And Sayyidina Wahab bin Munabbi alayhi rahmah mentions a beautiful waqiyah that on the day of judgment, Allah Almighty will send 700,000 angels Subhanallah. to bring Kaabatullah to the Madan of Mahshar, to the plains of Arafah. The angels will go with golden chains and they will start to bring Kaabatullah, and they will say to the Kaabatullah, proceed. But the Kaaba will stay still. It won't move. The Kaaba will say, all those that are buried around me, I want to intercede for them. Those people will be resurrected, they'll be brought back to life, their faces will be bright, white and shining. And the Kaaba will be granted, the intercession will be granted for those people. Then the angels will say, proceed towards the plains of the days of the day of judgment. But again the Kaaba will stop. And the angel will say, what is wrong now? He will say, I want to intercede for all those that have done tawaf of me. Now think to yourself, all those people that have done tawaf of the Kaaba,
The Kaaba knows us. The Kaaba recognizes us, yet is stone. It's made of stone structure, yet it can see and it can intercede for us. And why has it got this rank and this honor? It's due to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If stones can intercede for us, if the Kaaba can intercede for us, Hajar Aswad can intercede for us and recognizes us and can help us on the day of judgment, there's no doubt that the Prophet sallallahu alaihi wasallam can intercede for us. So the Kaaba will stop. But the angels will say, those people that done tawaf of you later, they would have gone and committed sins. But the Kaaba will say, I want to intercede for those people. Until I won't intercede, I won't move forward. And this permission will also be granted. So one of the beauties and the benefits of Makkah to Mukarrabah is that the Kaaba is inside it. And no doubt Shah Sahib also touched that this is the blessed birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The love and the affiliation that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had with Makkah. We know that his blessed youth was spent growing up in Makkah, walking through the streets of Makkah. You know, our areas that we remember. Why do we love our countries? Why do we love our cities where we're from? Everybody loves the area where they've come from. We grew up there. We have memories there. When we recall that area, we think of certain things that happened there. We all have different affiliation with different places that we come from. But why do we all love Makkah? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born there. And like Shah Sahib mentioned, the Prophet ﷺ addressing Makkah, saying that if I wasn't forced to leave from here, if I wasn't treated in a bad way, I would never leave you. Every single fruit of the world you can get from Makkah. SubhanAllah. This hot country is surrounded by city, surrounded by mountains, but every fruit of the world is there. Such blessings, such time passes that you forget everything of the world when you go there. You forget about your children, you forget about your life. When you see the Kaaba and you enter Makkah, your first dua on your gaze setting sight on the Kaaba is accepted. SubhanAllah. And imagine your parents are with you. Allah. Imagine your children are with you. This is like a dream come true for those people. So this amazing journey, and this year I know many people they wanted to go, and they probably are disappointed. But the waqi, inshallah, that I'll briefly summarize that I wanted to mention is that when our time comes, it doesn't matter what the difficulties are, it doesn't matter what the problems are. It's mentioned that a great Qutb of his time, Sayyidina Abu Ishaq Ibrahim Hawas alayhi rahmah, was a renowned saint of Allah Almighty. And when he set off towards Makkah in the jungles, he saw such a person that couldn't walk. He had no legs, he had no feet, and yet he was making his way towards the Kaaba. He said, where are you traveling to? He said, I'm going towards the blessed lands. Allah. Now this person in such difficulty, such a condition that you're thinking he'll never make it. He said, I continued on my journey, and what did I see? When I reached the Kaaba, this person was there before me. Allahu Akbar. This person was there before me. So many people I know they're very disappointed with not being able to go Hajj this year. But you know, when the call comes, then nothing will be able to stop us from going, inshallah. So continue through the park, continue recitation, and inshallah keep making dua. Travel on the Madani Qafile, Musafir's duas are accepted. And this itself, inshallah, is our preparation for these blessed journeys. I know one Islamic brother, he is mashallah in the blessed land of Makkah. Subhanallah. Today he was doing tawaf as well. Mashallah, he was doing dua for the brother. I was crying and crying. मतलब ऐसा था कि वो था ही नहीं कि मैं जिंदगी में उसकी ख्वाहिश थी एक just few months ago उसकी एक desire थी, एक ख्वाहिश थी. मैंने कहा यार आप दुआ करें कि मैं यार मक्का देख लूं, मदीना देखने की बड़ी ख्वाहिश है, आए कुछ हो जाए ऐसा. And he was crying there just few months ago. और जस्ट आज उसका जो है ना, आज वो मक्के से मैसेज आया, बोला जस्ट अबाउट 2 days ago, लास्ट वीक 2 days ago, बस मुझे किसी ने बोला कि यार आप बस मक्के की तैयारी कर दे. बोला मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई है ही नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या होगा. मैंने बोला आपको जाना है, किसी ने बोला कि आपको भेजना है. बोला 2 दिन के अंदर टिकट कराया, 2 दिन के अंदर वीजा लगाया, 3rd डे जो है वो मक्का मुकर्रमा के अंदर में पहुंचा. सुभान अल्लाह. और आज जुम्मे के दिन जो है वो तवाफ कर रहा है. हकीकत तो यही है, जिसका बुलावा होता है उसको पता है. रात को सोता है उसको सुबह नहीं पता होता कहां से कहां बुलावा आ जाता है. इतने ही आप बात वही है कि आपकी डिजायर कितनी है, आपकी विश कितनी है. क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा तो वो सिटी है इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एंड विल कंटिन्यू अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. और जो उसके बारे में बुरा सोचेगा अल्लाह ताला उसको इबरत का निशान बना देता है. जैसे वो हाथी वालों को
رہتی دنیا تک جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کی مثال ہے کہ جو مکۃ المکرمہ اور خانہ کعبہ کو جو ہے وہ بری نظر سے اور اس کو کسی اور ارادے سے دیکھتا ہے، پھر ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. تو اس شہر سے محبت کریں، اس شہر کے اندر جانے کی ایک ڈیزائر بھی تو ہونا لگا، میں نے پیرس دیکھنا ہے تو میں نے یہ دیکھنا ہے، تو میں نے نیو یارک دیکھنا ہے، تو میں نے ٹورنٹو دیکھنا ہے، تو وہاں پہ یہ ٹاور بنا ہوا تو میں نے یہ ٹاور دیکھا ہے. ارے جس نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. دیکھنا ہے تو مکہ دیکھو، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو، دیکھنا ہے تو جائیں اور وہاں کے جو ہے وہ خار دیکھیں، وہاں کے ریگستان دیکھیں، پھر آپ کو دیکھیں کیا، اور عشق کی آنکھ سے دیکھیں گے تو اس کا پھر دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہوگا. جی منیب شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ We were talking about having that yearning for the blessed Kaaba. Indeed, Makkah al-Mukarramah, etc., has their dignity, has their honor. But once we'll only truly realize that honor and dignity once we present that yearning. There was a person, says he wanted to see the Prophet ﷺ in his dream. So he went to a certain sheikh or to his ustad, and he goes, I want to see the beloved ﷺ in my dream. So that individual, the sheikh or the ustad, he said, okay, eat fish, but do not drink water. Allah. Eat fish, but do not drink water. So he ate fish, and as we know, after eating fish, you get thirsty. So that person, he stood by, didn't drink water. And after some time, when he went to sleep, all he saw in his dream was water. All he saw in his dream was water. So when he went to the ustad, and he goes, this is the dream I had, but I still haven't drunk water. He goes, the reason you saw water in your dream because you had that strong yearning for that water. Allah. Similarly, if you had that strong yearning to see the Prophet ﷺ, surely the Prophet ﷺ will do karam and will bless you in your dream. Similarly, we need to develop a yearning for Makkah al-Mukarramah. As you mentioned as well, کہ ارادے روز بنتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہی جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. Subhanallah. And say, there are so many things to talk about in regards to the city of Makkah al-Mukarramah, such places that is blessed with. For example, Hajr Aswad, which was known as Hajr Abiyad, which was white originally. It's mentioned that when the black stone, Hajr Aswad, when this was put into a wall of the Kaaba, its light spread far from all four sides. Allah. Till wherever its light reached, that is classed as haram. That is classed as haram, and it's mentioned that wherever that boundary is, inside that boundary, no hunting, etc., all this is forbidden inside that boundary. Says that Makkah al-Mukarramah, Masjid al-Haram, wherever the haram area is, subhanallah, says that there is no danger to anyone or anything inside that haram. Subhanallah. Subhanallah. It's mentioned that if a wolf, if a lion, etc., was chasing a dog, for example, the lion would not attack the dog or whatever, the cat, inside the blessed haram. This is the Makkah itself, subhanallah, says what can be said in regards to its status, its honor and dignity, that subhanallah. And just say just the blessed Kaaba itself, lastly on regards to the Kaaba as well, that just the blessed Kaaba itself, that subhanallah, look how majestic that is. That when you see it, automatically your tears start flowing from your eyes. That just when you're talking about now, that person, subhanallah, how lucky is that individual. There are so many people. I'd like to give one example without any comparison. You know the Gumbad that we have, the dome in our markaz in Pakistan, Babul Madinah, Karachi, is amazing, subhanallah. But when you see, there was a person, who saw different various Gumbads around the world, or various things around the world. Madinah Sharif will keep that to side. Nothing can beat that. Nothing can beat that dome. When he saw Babul Madinah Karachi's Gumbad, he became overjoyed and he started crying. He goes, I've never seen something more beautiful in my life. Subhanallah, looks amazing. Till he went Makkah al-Mukarramah. This person, he said to me, he goes, the day I stepped inside the haram and I saw, subhanallah, I couldn't move for 2 to 3 minutes. I was just standing there, I was just looking, I go, subhanallah, I can't believe, it's like, for example, the screen here or on our phones or social media, every day we see at least a picture of Makkah al-Mukarramah and Madinatul Munawwara. A thought crosses our mind that only if one day I was there. This is for such people who haven't been yet. The first time. And once they actually are there, subhanallah, that feeling, that
joy that overcomes them, subhanallah, that is out of this world as well. Just that itself says that you don't get that for any other city apart from Makkah al-Mukarramah and Madinah al-Munawwara. So this is some of the things, Hajar al-Aswad, Maqam Ibrahim, Rukn al-Yamani, all etc. Whatever, subhanallah, the Ghar-e Hira, all inshallah, these are the blessed maqamat in Makkah al-Mukarramah, which Allah Tabarak wa Ta'ala has blessed. And this is, alhamdulillah, such maqams that increase the dignity of the blessed city of Makkah al-Mukarramah. सुभान अल्लाह. अच्छा, ये शेर, ये जो सिटी है, इसकी जो डिग्निटी है, ये हुर्मत वाला, ये जो हरम शरीफ है, ये अभी से नहीं है. जब ज़मीन और आसमान बने थे उसी वक्त से जो है अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत को जो है ना वो फरमा दिया था, ये कि ये हुर्मत वाला है, और इसको हरम बना दिया था कि जिस दिन आसमान और ज़मीन पैदा किए गए थे, और लिहाजा ये क़यामत तक जो है ये हुर्मत वाला ही रहेगा. अब यहाँ पर 120 जो यानी हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा के अंदर जो काबतुल्लाह शरीफ है, जो ये जो मस्जिद है, मस्जिद हराम, 120 रहमतें अल्लाह की नाज़िल होती है. 120. अच्छा, कोई ऐसा होता है ना कि कोई रहता नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रह जाएगा, नहीं, सिर्फ 20 तो देखने वाले को मिल रही होती है जो सिर्फ ज़ियारत कर रहा होता है. काबतुल्लाह शरीफ के जो सिर्फ काबे की ज़ियारत करने वाले को जो है उसको 20 मिलती हैं, 60 तवाफ करने वालों को मिलती हैं, 40 नमाजियों को मिलती हैं. मतलब कोई महरूम नहीं है, जो आ जाता है वो लेकर ही जाता है, वो पाकर ही जाता है, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 53 ईयर्स अपनी ज़िंदगी के गुजारे थे. मदीने मुनव्वरा में ज़ाहिरी हयात पे 10 साल और 53 ईयर्स इसी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारे थे. तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत भी इसी शहर में हुआ, इस्लाम को फैलाना भी इसी शहर से शुरू हुआ. तो इस शहर की अपनी अजमतें हैं, अपनी इसकी रिफतें हैं. लोग इधर उधर से कंपैरिजन करने लग जाते हैं. देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ मक्कातुल मुकर्रमा ना. वो जाते हैं, अच्छा ये बिल्डिंग है, वो ये हमारे आपके शहर में क्या मक्के से क्या मुकाबला कर रहे हैं, उसको क्या कंपेयर. अजीब माइंड लोग होते हैं, यार ऐसी बिल्डिंग हमारे उधर भी, आपके उधर कहाँ होगी, आपके उधर एक चीज एक ही है, यहाँ पर एक नेकी करो 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता है. आप सोचो तो सही, कहाँ पे कंपैरिजन करने लग जाते हैं जाकर. अजीब किस्म के लोग होते हैं, माइंडसेट होता है. इफ्तिखार भाई, हमारे उधर भी ये बिल्डिंग बिल्कुल हमारी तरह की कहाँ से लग रही होती है. मक्का है, मदीना मदीना है, आप हो, आपका शहर है खाली. देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ मक्का एंड मदीना. कोई कंपैरिजन नहीं है उसका दुनिया के अंदर. Ji Shah Sahab, mashallah, very good point that you have highlighted there is, look, when you go to Makkah al-Mukarramah, in other places you can offer nafil, in other places you can read Durood Sharif, in other places you can give sadaqah, you can do many things, but there's only one place where you can do tawaf, and that is Makkah, but around the Kaaba. That's only one place you can do it. Now you can eat and drink. Eat and drink all year round. Now when you go there, people are saying that I had a beautiful time, I was eating in these restaurants, I was traveling around and done these things. You've gone there for a maqsad, you've gone there for a purpose. You can't do tawaf anywhere else. Now when you go there, utilize this time doing tawaf. Do your umrah, do nafli umrah, do ziyarat of the Kaaba. You can't do this anywhere else. So now you've got this opportunity to utilize it. Another of the great blessings that we see and the sacred places inside Makkah al-Mukarramah are Safa and Marwa. And again, people say, yes, I've got mountains in our area as well, the beautiful mountain. Comparison karne lag jate hain. We've got mountains in our area, and you haven't seen the mountains in Murray, and you haven't seen the mountains in Kashmir, and you haven't seen these mountains. Yes, they are mountains, but these mountains you cannot compare to Safa and Marwa. These two mountains you have to go between, otherwise your umrah is not done. When you go between them, the blessings that you gain, every step that you are taking, and who are you copying? You're copying a waliya. You are copying that blessed woman that ran between these two mountains and done it all those thousands of years ago. Today you have to do the same. The men have to run. And they have to run between these two mountains and do a ziyarat of these blessed mountains as ibadat. You can't get these mountains anywhere else. This is one of another great blessings and great signs inside Makkah al-Mukarramah, amongst many others. So when you do go to Makkah al-Mukarramah, plan your time, utilize your time, be in your own zone in a way. Forget about eating, drinking. When you go with those people that are Diwane and that are Ashik Rasul, they'll give you an easy formula.
They will say to you, here's Zamzam water, here's Khajur, that's all you need. This will give you the energy, you don't need anything else. And they don't waste their time in queues. They don't waste their time in restaurants. These places, like you said, you can see them around the world. You've not gone to Makkah to eat, drink and do shopping. You have not gone for that purpose. The Zamzam that we are talking about is such a drink that is both food and drink for you. Subhanallah. It's both. And the Khajur, the Ajwa Khajur, that's all you can get from Medina. Zamzam piyo, dua mango, dua kabul hoti hai. Duas accepted. These are the places that duas, people are going to be calling you, asking for duas. You are now in that place where people are requesting you for duas. Why? Because around sitting in front of the Kaaba, duas will be accepted. While you're drinking Zamzam, duas will be accepted. Every place around. Then you have the blessed birthplace of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Go and do ziyarat there. Your duas will definitely be accepted. You are in a place, alhamdulillah, where everywhere you look, every place is sacred. Every place. We haven't talked about Ghar Hira. We haven't talked about Ghar Sor. We haven't even talked about these places. So alhamdulillah, whoever is fortunate to go, utilize your time inshallah in doing as much ibadat as possible. اب کھانے کی نہیں، زیادہ تر کھانے اور شاپنگ کی فکر ہوتی ہے. ساری زندگی کھاتے رہے، ساری زندگی شاپنگ کرتے رہے. دیز پلیسز ناٹ فار دیز پرپز. عبادت کریں، آؤ غور کریں. 53 ایئرس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بھی جلوہ فرماتے، ادھر بھی ان کے قدموں کے زمین نے بوسے لیے تھے. آپ تو خوش قسمت ہیں وہاں پر پہنچے. تو آپ کو تو پورا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک عاشق رسول کو جس طرح جانا، اس طرح تیاری کر کے جانا چاہیے. اور اس کے لیے واقعی دعوت اسلامی کے کچھ مدنی ماحول میں آئیں، کچھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، کچھ عاشقان رسول کی صحبت لیں. تو پھر وہ ماؤنٹین کی بات کی ہے. آپ کی ماؤنٹین کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ عرصے پہلے کی ہے. کب ہے دنیا کی جو سب سے فرسٹ ایور ماؤنٹین جو تھی جبل ابو قبیس، وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، صفا مروہ کے سامنے. میرے آقا علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے، ایک ٹکڑا جو جبل ابو قبیس کے ادھر جو ہے وہ ہوا تھا. تو اب یہ آپ کہاں پہ کمپیریزن کرنے لگے آتے. تو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور کس لیے گیا تھا. تو جانے کا مقصد تو رب کو راضی کرنا تھا. وہاں پہ سب سے افضل عبادت خانہ کعبہ میں وہ طواف کعبہ ہے. اب وہاں پہ طواف کعبہ ہی نہیں کر رہے ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے. تو انشاءاللہ فوکس کر کے جائیں گے، پلان کر کے جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو روحانیت بھی ملے گی اور ایک اسپریچولیٹی بھی انشاءاللہ ملے گی. عادل بھائی کو کلام ہو جائے انشاءاللہ. ٹائم کم. صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں بھی حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں بھی حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں،
بس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی صبر جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے کشوں مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کوئی read about the blessed city. For example, say when we plan a trip, or when someone plans a trip abroad, be it to a different country, a different city, or a certain destination, even in England, they read about it, don't they? They read about the hotel they're going to book. Is it a good hotel? They read the reviews, etc. If you're traveling to the blessed city of Makkah al-Mukarramah and Madinatul Munawwara, read about the excellences of Makkah al-Mukarramah and read about the excellences of Madinatul Munawwara. And then once you're actually physically there, bearing all this in mind, what you read before, then you can truly respect, revere, and truly appreciate that place that you're in also. So read before about it, and then inshallah travel. Subhanallah, no doubt that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam spent 53 years of his blessed life in Makkah al-Mukarramah. So no doubt we should be loving Makkah. We should have every single aspect of Makkah, all the sacred places that we have mentioned, and even the ones that we haven't mentioned today. We should have love and
affection and alhamdulillah azza wa jal towards every single one of them. سبحان اللہ. بہت ساری فضیلت ہیں لیکن روئے زمین پر ایک ہی ایسا شہر ہے جس میں ایک جگہ پر ایک ہستی نے نماز ادا فرمائی تو اللہ نے وہاں نماز ادا کرنے کا حکم فرما دیا، اور وہ مکہ المکرمہ اور مقام ابراہیم. قرآن پاک میں اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور جو کوئی بھی مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جانے کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، لوگوں کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، لیکن افسوس نہیں دیکھا تو مکہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں. ابھی نیت کر لیں انشاءاللہ مکہ بھی دیکھیں گے، مدینہ بھی دیکھیں گے. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge